Hi, Meghana. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Okay. So, guys, last class we started functions, right, ma'am? Functions. So, what is the mean by functions, right? Functions is a group of related statements that perform a specific task. So, the group of statements is called as functions, right, ma'am? So, functions help break our program into smaller and modular chunks. This is a major role basically, guys. This is a basic syntax for function right now. Def is nothing but function keyword. Function name should be mentioned here. So within this parenthesis, you can pass parameters, and here you can pass the statements. And every function calling function is mandatory. The calling function you can pass arguments. Arguments means values. Parameters means keys. Right, ma? So basically you can see here, keyword def marks the start of the function header. So def means define. Define is represents the function will start. And here function name to unique identity. Unique name should be mentioned, either camel case or Pascal case. Okay. And parameters, arguments through which we pass values to a function, they are optional. If we want, we can pass the parameters arguments. That is, it depends on the requirements. And then it should be mentioned the colon. After function name, colon, then you can pass a number of statements. Finally, the calling function is mandatory. This is basic function syntax. I mean, the user-defined function. Right, ma? So every function, the calling function is must and should. The function name we should call like this. Right? So these things were discussed right in last class. And you know what is a global variable? What is a local variable? Global variable means outer function variables is called as global variable. Inner function variables is called as local variable. Of course, that's good. And you know what is the rules of global variable, local global variable in the sense you can access anywhere in the file. Local means local only. Those things you can find, right? So now coming to the parameters and arguments. How to pass the parameters, how to fetch the arguments. That we'll discuss now. Okay. For example, guys, we'll see, ma. I'll just create a basic function. Def is a keyword. The function name, for example, add is a function name. Parenthesis, colon. I will just print here, print of something. I'll just make here, ma. Add data. I'll just do some reference here. Now, how to call this function? Add, it should be call here. The very basic thing, right, ma? Now we can run this model. You see what happens here? Add data visible. It's a very basic function syntax. So the parameters you can pass here, arguments you can pass here, right, ma? Parameters in the sense keys, you know, name, email, mobile, object, dictionary, ma. Dictionary, left hand side value is called as keys, right hand side value is called as values, keys and values. So key you can pass here. For example, guys, A, comma B. Two parameters I'm passing here. So for these are the keys. A, B, two keys is a action. In the sense, you can see the object we declare like this, right, ma? A colon, A colon one value, something for example 12, comma B is the key value for example 30. It's a very basic dictionary. Now A, B we pass here the parameters, keys you can pass, arguments you can pass here. So A value for example same 12, B value same 30. So A is equal to 12, B is equal to, that is the keys and parameters, ma. So now what exactly we need to do? Suppose if I given here print of A plus B, what is the output of here, ma? 40. That's good. Clear, guys? So parameter ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం, దాని యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నామ్మా. ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ గెట్ చేస్తాం, ఫెచ్ చేస్తాం, కాల్ చేసి. అర్థమైందా? Run this model. What happens? You can see. This is how you can pass parameters and
arguments. Is it clear, ma? Suppose I will just one more function I'll just create here. Def student is a function name. Student is a function name. So ID I'm going to pass here. Student ID. Student name, one parameter I'm going to pass here. And then mobile, city. I just pass n. You can pass n number of parameters. I just pass, I given here 4 parameters here. Colon. Here you can pass group of statements. So first statement I'll just pass directly print statement. Print of quotation. ID is the reference, not parameter. Suppose if I given here within the quotation a plus b instance, what happens here? It will print a plus b or 42. A plus b because it's string kadama. String quotation lo manam em ichina adi as usual ga atle print avutadi, right? So here I given id is a string, id printing as usual, right ma? Comma e place lo I'll just keep on colon also, comma I'll just call parameter here id. ఇక్కడ ఎట్లా మనము a plus b అని కాల్ చేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసామో ఇక్కడ a equal 12 b is equal 30 అట్లా నేను finally here I'll just pass your calling function is nothing but student. For example, id is a 1, name for example string Vijay, mobile number for example some if it is number means normal number, city in the sense Bangalore. ఇప్పుడు ఇక్కడ print id గా print చేస్తున్నాను నేను, అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు run this model, what happens you can see id is 1, clear ma? Same way again one more print statement I'll just use ma. Print of reference is name colon value is your parameter name. So this is our parameter names. In these place you're fetching Vijay. Same way one more print statements. Print of mobile is a reference, parameter name is a comma mobile. Then one more print statement, print of reference I will just pass a city colon comma the parameter name also city. Clear now? Now you can run this model ma. What happened you can see, we'll see now. id 1, name mobile Bangalore. So this is how you can pass parameters and arguments ma. So ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్ ఒక్క స్టూడెంట్ డేటా మన దగ్గర కదమ్మా. We have one student data. I have to pass one more student data. In the sense again you can call the same function one more time ma. For example student. Now this student id name is 2. Name for example I'll just pass a Raghav. Mobile number some mobile number. City I will just pass here Chennai. Now you can run this model guys. What happens you can see, this is one student data, this is one student data. As of now we have 2 student data is there actually. If you want to pass one more student data means what we will do, again one more student, so you can pass one more calling function 3. This for example Ajay, mobile number just pass mobile numbers here, city for example Hyderabad. Now 3 student data is there ma. Every student data I just make one break here guys, means backslash n you can pass as a string backslash n. It creates one row space. అంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే కాలింగ్ ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుందో ప్రతిసారి ఒక బ్రేక్ అనేది ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. See now what happens here, clear? These one student data, second student data, clear? Like this you can pass n number of data also here. This is how we can pass ma. I hope it's clear, right ma? Have any questions guys? Sure everybody? Okay, that's good. One more example guys, one more example. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఒక్క పారామీటర్ కి అంటే ఐడి అనే పారామీటర్ కి ఒకే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసాం కదమ్మా. అంటే ఫస్ట్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో ఒకే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసాం, రైట్? what I'm trying to say, my question is right now for single parameter,
for single key I have to pass more than one argument. ఒక parameter కి 2 or more values ని fetch చేయాలనుకుంటున్నాను. For example, name Vijay, Raghav, Ajay, something like that. Email means 2-3 emails. Mobile number 2-3 mobile numbers. అట్లా ఒక parameter కి more than ఒక value ని more than one value ని define చేయాలనుకుంటున్నాను. In that case, guys, we should be using here what is that packing of tuple, unpacking of tuple we discussed right now. There you use star an operator, star rest parameter, rest operator. We didn't use that. Rest parameter we use right now. That is nothing but star. Star, it means all data. Star in the sense all data. Suppose we'll see, I will just make a basic example. If function name is my data is a function name, parent is, so I will just going to pass a name. Is a parameter, only one parameter is there, colon. So print of reference, I will just going to pass here names is a reference, colon, comma, parameter name is name I given here. So now I will just call it my data. I'm just going to pass here one name Raghav. What is the output right now? Names Raghav. Kadama same name Raghav untadi ikkada kada. Ante oka key lopala oka name ichana ikkada nenu more than oka value ni store cheyalukuntunna. Comma Vijay, comma something, comma one more name, comma one more name. Like that I have to store more than one value in single parameter. So for that I will just pass comma one more argument I am going to pass here. For example, Vijay. Run this module, guys. What happens? You can see will throw an error or works. Will throw an error because my data takes one position argument because we given only one parameter. Manam okka parameter ichcham akkada, but we passing here 2 were given. That's why this error has been triggered. అంటే ఇక్కడ ఒక్క పారామీటర్ మాత్రమే ఉంది, బట్ మీరు 2 పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు. ఈ ఒక్క పారామీటర్ లో 2 పారామీటర్ ని సెట్ చేసుకోవాలంటున్నది. ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ we do, simply you can pass here star name. Star means all data. సో ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్ అనేది ప్రతి వాల్యూని ఇప్పుడు గెట్ చేసుకుంటారు. ఇట్ టేక్స్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, n number of arguments. Now you can run this model. We'll see what happens here. See names. Clear ma? Clear? Now we can pass n number of parameters also. For example, comma Ajay something. Now you can run this model. What happens? You can see. Clear? That is called as rest parameter. Star represents all data. It will store all the information in single parameter. That is called as rest parameter. I hope it's clear. Anybody having any questions, ma? Sure, that's great. So the next step. So this is how you can pass the parameters arguments. I hope it's clear. Everybody, right? That's good. Madhu, Ivaran, have any questions? Meghana, Hari? Sure. Sure. Okay, so listen guys. Next thing is what we are going to discuss in the sense here. Callback function. Callback function, very important function basically. Callback. Callback function is nothing but it is easier to one function passed into another function. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని ఇంకో ఫంక్షన్ ని పాస్ చేయడం. How? In the sense as an arguments. ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా one function passed into another function as an arguments. You can pass the functions here. That is called as callback.
అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని ఇంకో ఫంక్షన్ లో కాల్ చేయాలి. ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఇట్స్ a very important question guys. Call back. For example guys, we'll see. For example ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను నేను. The function name, for example, main is a function name. Parenthesis colon. I'll just pass you on print statement. This is a first function. I will just going to call statement here. First function. One more function I'll just create this, for example, data is a function name, and one more print statement. So we'll see this is a second function. I'll just pass some statement here. So ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? కాలింగ్ ఫంక్షన్ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మెయిన్ కాల్ చేస్తున్నా అట్లా డేటా కాల్ చేస్తున్నా. So just call here main function data function. Now what happens here? The both function will trigger. Right, Mansi? First function, second function. It was trigger. Why? It means we call the both functions here. But the question is here, one function passed into another function. Either this function you can pass here, or else this function you can pass to main. The main function you can pass to data, or data function you can pass to main. The method is called as callback. So in the sense guys, I will just remove this data. I will just call only main function. I'll just call it. What happens now? Only first function triggered. Second function, nothing will happen because we didn't call the function. Every function calling function is must and should. Without calling, the function is not triggered. Right guys? So what is a callback? One function passed into another function as an argument. Arguments where we can pass. This function we should be passed to here. Data function we pass to main. Kadama? ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ పాస్ చేయడం దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పాస్ చేయాలి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం? నార్మల్ గా కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో పాస్ చేస్తాం ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది. సో ఏ ఫంక్షన్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేయాలి? డేటా ఫంక్షన్ ని. సో ఐ జస్ట్ కాల్ హియర్ డేటా. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేస్తున్నాం. సీమా దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కదా. దిస్ అవర్ డేటా ఫంక్షన్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఈ ఫంక్షన్ ని దీని లోపల పాస్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్. ఐ డిసైడెడ్ దిస్ వన్ I'm just going to pass to this main data function. We are passing to main function. So for that perspective, I just call here main as a callback. Now what happens is, now you can see only main function triggered. First function data, nothing will happen because we didn't call that as a calling function. So what is a callback? In the sense, one function passed into another function. In the sense, these functions should be passed to main. How we can pass? As an arguments. So arguments where we can pass? In the calling function only can pass arguments. Kadama? So which one you have to pass an argument? That's enough. ఈ ఫంక్షన్ ని ఇక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా పాస్ చేస్తున్నాం? యాజ్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందమ్మా? నౌ వి కెన్ రన్ మాడి. వాట్ హ్యాపెన్స్ యు కెన్ సీ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. Why ma? See, ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తాం, బట్ ఇన్ ద మెయిన్ దెర్ ఈస్ నో పారామీటర్. పారామీటర్ లేకుండా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వలేదు. కీ లేకుండా వాల్యూ పాస్ చేయగలమా? నాట్ రైట్ మా. సో ఐ జస్ట్ పాస్ ఎనీ వన్ కీ. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు data. Of course, a is equal to data. అంటే ఇది మన కీ, దీస్ అవర్ వాల్యూ. సో ఈ ఫంక్షన్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాం? మెయిన్ కి. ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఉంది ఏ అనే ప్లేస్ లో డేటాని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేసాం ఇక్కడ. సో నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా. సో ఇన్ ద సెన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు data, right ma? Right. Now we can run this model here. What happened you can see. Even now also only main function triggered, I mean the first function. Still this function not triggered.
because of still we didn't call the function. It's just passing there. There are two main we are passing. Every function calling function is must and should. Without calling we can't trigger. How we can call? In the sense ma, ఇప్పుడు మనం ఏ data both are same, right? Both are same. Suppose here I am just calling a is a callback. So ఈ డేటా బదులుగా ఇక్కడ దీనికి బదులుగా a ని callback కాల్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. It works, right ma? Now we can run this model. What happens? You can see now it works. So both functions trigger. So this a is nothing but this is callback for which function? Clear? Suppose guys, one more function I will just create ma. See, that is normal way, right ma? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ callback అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫంక్షన్ ని ఇంకో ఫంక్షన్ లో కాల్ చేయడమే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పాస్ చేయకుండా నార్మల్ గా ఇది ఇవ్వకుండా సంథింగ్ నథింగ్ ఈస్ దేర్. సో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నేను డేటా కాల్ చేస్తే ఏముంటుంది? నార్మల్ వే ఇది కాల్ బ్యాక్ ఎట్లా అవుతుంది? నార్మల్ ఫంక్షన్. సో మెయిన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం, డేటాని కాల్ చేస్తున్నాం. బోత్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎనీ వన్ ఫంక్షన్ షుడ్ పాస్ ఫ్రమ్ డేటా టు మెయిన్. డేటా అనే ఫంక్షన్ ని మెయిన్ పాస్ చేయాలి. అదే కదా మన టాస్క్ కదమ్మా. ఫర్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ ఓన్లీ వి డిడ్ లైక్ దిస్. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు లెట్ మీ నో వన్ మోర్ ఫంక్షన్ జస్ట్ క్రియేట్ హియర్. hello is a function name, parenthesis print statement, for example this is a third function. So again this function also I have to pass to main. In that case what we do? ఎక్కడమ్మా ఏమిటమ్మా b ఎందుకు ఇక్కడ? What I am trying to say, this hello I have to pass to main. In the sense what we do? Function call. Sorry? Function call. So here I'll just pass any one parameter b. In that place, comma hello as an argument. So here I'm just calling here b is a callback. This is callback for which function ma? Hello function. Now we can run this model. What happens? You can see third function also trigger. Suppose now let me know again one more function I'll just create. One more function. For example, show is a function name. Def is a keyword. Show is in a function. So print of fourth function I'll just pass some of the information here. Now let me know how to execute this show. How to pass this show function to main. Simply you can pass c is a parameter. In that place you can call here which one? Show is an argument. Then c is a callback for. That's good. So this is how the callbacks will work. Clear ma? Now you can run this model. Clear? This is how you can handle ma. Hope it's clear everybody. Okay na? Suppose guys, now let me know ma. Here I'll just pass x comma y two parameters. Okay? So here I'm just calling here print of x plus y. X plus y. So for this parameter, now where we have to pass the arguments. Arguments normal ekkada pass chestam? Arguments normally where we can pass? Calling function lo kada? Calling function lo argument pass chestam. See data ane function ki calling function idi ippudu. For this data, which is our calling function? Kadama? These are calling function, right ma? So here you can pass the arguments. For example, 2, 3. Run this model now. We'll see the second function output is now clear. Suppose the show will just pass some parameters a, b, 2 parameters, or you can pass some different l, m, l, m. So
So I will just pass. I will just print off L plus M. So for this show function, we have two parameters. The argument where you can pass. The C, you can pass arguments, right? Ma 10, 5 I'm going to pass. Now we can run this model. What happens? You can see. This is how you can handle a callback function, ma. I hope it's clear. Anybody have any questions, ma? Sure. Huh? So you guys, Meghana, Madhu, Hari. No, sir. I didn't get your voice. No, sir. Okay, that's good. So this is how you guys can handle the callback functions, ma. I hope there is no doubt, right? For sure. That's good. I will just comment everything here. Your end, Bangara. అర్థమైందా అర్థమైంది కదా అర్థమైంది కదా అర్థమైందా okay. So basically ma, we'll see for functions in the sense, so def function name, for example hello, function name parenthesis. So we are passing a directly print statement, print of something. I was just printing here good evening kadama itla pass chestam print chestam direct ga ikkada. So malli em chestam ikkada calling function call cheyali, hello anedi call cheyali. So now the output is here good evening printed in the compiler, right? So instead of this print statement, ma'am, every function return something, return. So now this hello function also return good morning. Now we can run this model. What happens? You can see nothing will happen. Why? Because why? Ma parameter. See, ikkada print and istamani. I'll just see. Now we can run this model. What happens? You can see. What happens here? What exactly happened? Huh? Return? Yeah. So this hello function, good morning. I mean, yeah, good morning and good evening. Good evening and return just not printing, not printing, ma. Return good evening. Which one? Hello function. Hello అనే ఫంక్షన్ ఈ స్టేట్మెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, ప్రింట్ చేయట్లేదు. The sense what exactly we do means just make any one variable name. Hello a is equal to calling function. Then print of a. సో మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఏ డేటాని ప్రింట్ చేయలేమా. సో హలో అనే ఫంక్షన్ దీన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, మనకి ఇస్తుంది, మనం కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో నౌ వి కెన్ రన్ దిస్ మోడల్. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. నౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్. Suppose this is an example. For example, one more example you'll see. If sum is a function a comma b, so parameters is actually c is equal to a plus b అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. సో ఆర్గ్యుమెంట్ లో సమ్ ఇస్ ఏ కాలింగ్ ఫంక్షన్ 2, 3 ఓకేనా? వై a is equal to 2 right now, b is equal to 3. That will find, ma. So I given one statement, but I didn't give any print statement. I just given a print of c. Now what happens here? The output is right now 5. It works. So మనం ఇట్లా ఇవ్వకుండా ఇక్కడ కానీ మళ్ళీ రిటర్న్ ఈ సమ్ అనే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, c రిటర్న్ చేస్తుంది. So later we can print here, for example b is equal to or b is equal to print of d. So now it works. You'll see same thing won't happen here. Return అనే keyword అనేది ప్రతి ఫంక్షన్ something will return, ma. That is called a return keyword basically.
If you want to print the something means there should be used print statement. If you're not using print statements, you can't able to print anything here. These how return keyword you can use. Return keyword. And guys, we'll see. I'll just make one more function. Data is a function name, parenthesis, colon. I just keep an empty here. Remaining things I will just comment it now. Everything I will just comment it now. Commented. So only basic function. The function is data. I just call this function also. For example, data. I just call it. There is no statement. Run this model. What happens? You can see. Unexpected identified block after function definition on line 68. Something error is getting here. Suppose I will just remove this calling function also. Now we can run this code, man. Even now also same error is getting. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ అన్ని మనము ఎంటీగా పెట్టలేము. ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ అక్కడ పాస్ చేయాలి మనం. ఒక ఫంక్షన్ ని ఎంటీగా డిక్లేర్ చేయలేము. Python not allows, not accept. So ఇప్పుడు మనం ఏదో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ print of something I'm going to pass here now. Even empty string also. Now we can run. Now it works. Now any errors here. It working. But ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయాలి మనం. Suppose if we are not passing any statements, in the sense, simply you can pass here pass keyword pass అంటే ఏం లేదు మా null statement none. I don't want to pass anything there. That's why I'm just keeping here pass. Pass means none, null statement. Null means nothing, empty. But we can't keep empty here like this. Should be pass any one statement. If you are not passing any statements, means simply just pass here pass keyword. Now it works. You can see nothing will happen. Clear, guys? So this is how the functions can handle, ma. I hope it's clear. Anybody have any questions, ma? That's good. The next thing is I hope all user defined functions is clear. Everybody, right? Right, ma? That's good. The next thing is ma, built-in functions. So basically in Python, we have two types of functions are there. One is a user defined function. One more thing is a built-in functions. So function is a block of code that performs a specific task. We have two types of functions. One is a built-in functions or standard library functions. Both are same. It means predefined functions. Predefined functions is called as built-in functions. And one more thing is a user-defined functions. User-defined functions means users can create our own functions based on our requirements, based on user requirements. That is called as user-defined functions. Clear? Clear, ma? In the built-in functions, the first of all we have one function, ma, ABS. It means absolute. Absolute. So this function takes the input of a number and gives the absolute value of the number. It means the absolute takes any kind of integer values, float also, but it returns only positive value. Negative value not return, not allows also. Suppose guys, we'll see for example, ma, A is equal to 3. Print of A. What is the output right now? 3. 3 is the output, right, ma? So same, B is equal to -3. Now print of B means it will print -3 only, of course, as usual. Same thing, if I'm, for example, C is equal to ABS, it means absolute value of B, then I'm just printing here. Print of C. అంటే సిమా ఇనిషియల్ గా B అనే వాల్యూ ఎంత మనకు -3 ఉంది. So first of all it will print same -3 only. Then
the b value I am just passing as an absolute abs. After what happens, you can see here, -3 ని +3 గా కన్వర్ట్ చేసింది అనమాట. దాన్నే అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ టేక్స్ an input as integer values, but it returns positive values only. It means absolute value only. That is called as absolute. ABS means absolute. Absolute function returns only positive values. Only positive values. Clear? Yeah. And we have an all. One function is basically all. All in the sense, this function takes a sequence as an input. Means collection. Collection in the sense list, or tuple, or set, or dictionary. So these all function takes input as a list and checks the elements. If any one of the element is an empty string or 0 or false, in that case it gives output as a false, otherwise true. Ante all అనే ఫంక్షన్ మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక లిస్ట్ పెట్టుకుందాం. we have one list, existing list is there. ఆ లిస్ట్ లోపల ఏదైనా ఒక్క వాల్యూ 0 ఉన్నా, ఫాల్స్ ఉన్నా, ఆర్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉన్నా, the condition becomes false or else true. For example, we'll see. For example, L is equal to, on list I am going to pass here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal values will just pass here. Now X is equal to all function of which one? L. Then print of X. Run this module, guys. What happens, you can see, it's true because of there is no 0 values, there is no false values, there is no empty string also. Suppose I will just pass on 0. Now what happens, you can see here, it's false. That is called as all function. All అనే ఫంక్షన్ 0 కానీ false కానీ empty string ఉంటే accept చేసుకోదు, you will get false. Clear ma? Yeah. Any value, you can pass string also, not an issue here. You can pass any kind of information instead of 0, false, empty string. It will allow. Now we can run model. Even now also it's true. Suppose if I am passing one empty string, there is any information. Now you can run this model. It's false. That is a all function. All. Clear? All అనే ఫంక్షన్ ఏదైనా ఒక్కటి 0 అయినా, ఫాల్స్ అయినా, ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అయినా ఫాల్స్ ఉంది. Or else true. That is called as all function. Clear? And we have an any. One function is there. Any function in the sense, it's a very opposite thing. See, all means pratidi, anni. Any means ఏదైనా ఒక్కటి, but it's opposite thing. See, all అయిన దాంట్లో ఏదైనా ఒక్కటి 0 అయినా ఫాల్స్ అయ్యి, బట్ ఎనీ అనేది అన్ని జీరోలు, అన్ని ఫాల్స్, అన్ని ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఉంటే false or else true. Very confusion question basically. You can see m is equal to one more, this time going to pass 1, 2, 3, 4, comma 0 also I am going to pass, comma false also I am going to pass here, false value, and empty string also insert. Now we'll see y is equal to any of m. Now we'll just print here, print of y. What happens, you can see certain statements true only. ఎందుకంటే ఎనీ ఫంక్షన్ అనేది ఏదైనా ఒక్కటి ఫాల్స్, ఒకటి 0, ఎంప్టీ ఉంటే ట్రూనే. అంటే ప్రతి వాల్యూ, ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ జీరోస్ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ మాత్రమే ఉంటే అప్పుడు ఫాల్స్. సపోజ్ ఇక్కడ మొత్తం అదే బాక్స్ వస్తుంది, ఓన్లీ 0, ఫాల్స్, ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. నౌ ఇట్స్ కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? False. Clear ma? All in a function, if any one of the element is 0 or empty string or false value, means false only. Any function, if
all the elements are zeros, are false values, are empty string in the sense only it is false, or else true only. If I'm just passing here, suppose I'm just going to pass 9, true or false? It's true only, of course, you can see here, it's true. Clear? That is any function basically, guys. I hope it's clear, right? Yeah, and we have a Boolean value, Boolean. So this function takes an input, takes a value as an argument, return either true or false. So it gives true if the value is not empty or zero or false. అంటే బూలియన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది మనకి, ఓకేనా? ఆ ఫంక్షన్ అనేది టేక్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇదర్ జీరో, ఐ మీన్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్, ఫ్లోట్, నంబర్, స్ట్రింగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఆ వాల్యూస్ నార్మల్ వాల్యూ అయితే మనకు ఏం కాదు, ఇట్ విల్ అప్లికబుల్, ఇట్ విల్ ట్రూ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీరో మీన్స్ అర్థం కదా? Yeah, if it is zero or false or empty in the sense, it is false or else true. అంటే మనం పాస్ చేసే వాల్యూ జీరో ఆర్ ఎంప్టీ ఆర్ ఫాల్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as boolean function మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, కమింగ్ అవుతుందా, విల్ సీ లాస్ట్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఇట్ నౌ. n వేరియబుల్ నేమ్ మా. సో boolean ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫంక్షన్ లో మనం ఏమైనా పాస్ చేయొచ్చు. ఇంటిజర్ కెన్ పాస్, నంబర్స్ కెన్ పాస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ జస్ట్ పాస్ 23. సో ప్రింట్ ఆఫ్ n. In the sense, what happens, you see here, run this module ma. True, of course true, because we have on some value, there is no empty string. Suppose ఇక్కడ నేను false boolean value pass చేస్తున్నాను, true or false. Now it is false because false value. Suppose same way, instead of false, zero pass చేస్తున్నాను, empty string pass చేస్తున్నాను, empty list pass చేస్తున్నాను, false, empty tuple pass చేస్తున్నాను. Clear ma? There is a boolean function basically ma. So it's fine today. So today user defined functions complete to discuss ma, and built-in functions are any boolean. Only 3 functions we discuss. In this, all function and any function is very, very important thing. We definitely will use in Django framework also, these functions. How many questions, ma? So you guys, Narahari, Madhu, Meghana? No, sir. May have any doubts, ma? Okay. No, sir. Okay, I hope everybody clear, right, ma? Okay, just note these things, guys. Very important things, ma. The callback is a very, very important thing. Rest parameter also very important part. Okay, so please note everybody. And Madhu and Hari, same timing, guys, from tomorrow also. We don't have morning class tomorrow, okay? So same 6 o'clock. Oh. Yeah. Please note it, everybody. First time, game le paina. అర్థమవుతుందా క్లాస్? నిజంగా అర్థమవుతుందా? చూసినా అండర్స్టాండా? బాగా అర్థమైందా? అంటే ఇదే built-in functions again we'll discuss, no problem. User defined function అర్థమైందా? User defined function. So మంగళ అది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదమ్మా ఫంక్షన్ లాస్ట్ క్లాస్. అదే క్లియర్ రైట్? మరమ్మా ఇదే
ఇంకోటి ఏమా? ఇది కావాలా? ఆ? ఇంకా? యా, ఉంది. Everybody complains same issue only, ma. Every batch. Last batch also same. What I want to do? Yeah, I told so many times, ma. Just inform today, once again. 10 నిమిషాలు లేట్ అయినా ఇక్కడ కూర్చొని రికార్డింగ్ తీసుకుని ఇంటికి పోండి. అర్థమైందా? రికార్డింగ్ సెంటర్ ఇంటికి పోమని చెప్పండి. ఓకేనా? జస్ట్ ఈరోజు అడగండి మాత్రమేనా? రికార్డింగ్ చేసుకోండి. రోజు మెయిల్ ఇచ్చేదండి, మెయిల్ ఇది చేసేసి డైలీ అడగండి మనం. అర్థమైంది?